handling common objection. The first one that we look at was an objection that says, is this another pyramid scheme? Is this another pyramid scheme? And you have been told how to professionally handle that. MLMs have a bad reputation. Àwọn kìíní yẹn gbájú ẹ̀ ni wọ́n. Ṣé mọ̀ pé àgbékalẹ̀ ìbò ó yàtọ̀ sí àgbékalẹ̀ àwa aláwọ̀ dúdú. MLM have bad reputation. Tí àwọn èèyàn wa bá máa gbé kalẹ̀, ó ṣeéṣe kán sọ pé gbogbo àwọn kìíní yẹn gbájú ẹ̀ ni wọ́n. Gbogbo àwọn kìíní yẹn MLM náà ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n kàn gbàyàn ni. And you are just telling you that our industry had bad reputation. You have been told how to handle it. Okay? Now, number three. I'm sure you are seeing my screen. Number 3 says, I have had bad experiences with MLMs. Mo ti soríṣiríṣi tán ti gbá mi. Èwo la ṣe rí gbogbo ẹ̀ náà, pàbó náà ló já sí. How many of you have ever met somebody that said that kind of thing to you? That they have tried many network marketing business in the past and they all regretted. Àwọn mélòó láti bá pàdé rí? Very good. Now, as from today, you will know how best to handle it. Anytime you meet that kind of objection. I have had bad experiences with MLM. Àti ṣe rí, wọ́n padà gbá wa náà ni, lẹ́nu wọ́n ṣe máa ń dùn náà ni, wọ́n padà kágbánlẹ̀ náà ni, wọ́n padà lá náà ni. Èyí tí wọ́n bá ti mo ṣe ọ̀lànà gbẹ̀yìn náà ni. This is telling you that they had bad experiences with MLM. So wọ́n ní tí wọ́n bá ti sọ báyìí, please pay attention. Káwọn èèyàn bá ti sọ pé àwọn ní bad experience, àwọn sọwọ́ nù, wọ́n gbá wọn, ó lana. Wọ́n ní àìkàn sọ fún prospect pé ẹ má worry, eléyìí ò ní lana, ẹ sanwó yín. What you do is you say, wow, hey, yeah, I'm sorry to hear that. I'm reading from the first paragraph on your screen right now. Oh, I'm sorry to hear that. I'm curious. Will you mind sharing what your experience have been with me with MLMs before? Will you mind sharing what your experiences have been with MLMs before? Hey, yeah. Bó ló ṣe ṣẹlẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún mi, kí lorúkọ company yẹn? Bó ló ṣe ṣe, báwo ló ṣẹlẹ̀? Bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ gan? Kí ni experience tẹ́ ní pẹ̀lú wọn? And once you ask this question, please shut up your mouth. Shut up your mouth. That is where some people get it wrong. They fail to shut up their mouth when they are supposed to do so. They kept talking when they are supposed to listen. If you raise this question and you are still talking, bó ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ má bínú, ìmọ̀ ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, àmì eléyìí yàtọ̀, kódà eléyìí, igba, awo. No. You have failed it woefully. The moment you say you are sorry for what happened, bó ló ṣe ṣẹlẹ̀, dákẹ́ ẹnu rẹ. Kódà tí o bá fẹ́ sọ tẹ́ni yẹn ń ṣe sí i, tí sá mi rí pé, ẹ sọ fún mi, ẹ feel free. At least èmi náà lè learn. Bóyá ó lè jọmọ́ experience tèmi náà, nítorí èmi náà ti ní bad experience rí. Ìyẹn tẹ́ ẹ bá ti ní bad experience rí. Tí a ò bá ní bad experience personally rí, aláwọn ẹlòmíì náà tó ní similar, tó ní bad experience, so àmọ́ bóyá they are the same or similar. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí ni bad experience tẹ́ ní gangan. At that moment, sincerely forget about closing that fellow. Forget about closing that fellow. You are not interested in asking him to pay now. You are more interested in finding out what was the person's pain, what was his experience. It will also add to your own experience. So if you are really, tell me more. Kí lẹ wá ṣe sí?
ṣe report wọn fọ́lọ́pàá. Ibo nílé ẹni yẹn, kí lórúkọ ẹni yẹn, kí lórúkọ company yẹn. Probe to know more, show sincere concern. So tẹ́ni yẹn bá sọ gbogbo ẹ̀ tán, the strategy number 1 is to listen. Now you have listened. Number 2 is to relate. Don't forget the first strategies to answering objection is to relate. Ó mà ṣe o, ẹlòmíì báwọn ẹlòmíì ṣe ń bá wa lórúkọ jẹ́ nìyẹn. Kìí ṣe network marketing ni wọ́n. I can feel your pain. Can feel your pain. Sincerely yours, kò sẹ́ni tí eléyìí ó ṣe tí ò ní fẹ́ di ọkàn rẹ̀. Wọ́n ní ẹni tí wèrè bá pàyà rẹ̀ ní tó bá rí mẹkáníìkì tó dọ̀tí yóò fẹsẹ̀ fẹ́. You are relating. You are making them understand that you can understand their pain. You can feel their pain. Okay, the next thing is we are asked to tell a story. Ṣé bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí gẹ́lẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà ní 2000 and kìíní kan. You relate your own story. Ìgbà yẹn èmi náà mi ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin network marketing àti sógúndogójì. Wọ́n sà ní tá bá ti register wọ́n ń fowó wa ṣòwò, wọ́n máa fún wa lérè, you relate exactly how it happened to you. If it does not happen, if it has never happened to you, you relate on bó ṣe ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan náà nìyẹn. Tẹ́nìyẹn náà wọ́n sọ fún báyìí kódà ọ́fíìsì àwọn ti tọ́lú tí eléyìí bí báyìí ló wà. At the end of the day wọ́n wá wọn tì. But màá ṣàlàyé àwọn kankan fún yín tẹ́ fi mọ ìyàtọ̀ tó ń bẹ láàrin àwọn sógúndogójì àti okòwò alásopọ̀ tó jẹ́ ògidì. Sẹ́rí tẹ́ bá dẹ́tí sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín láti òní ìlọ láyé ẹnìkan tún gbá yín mọ́. What are you trying to do? You want to educate them. That says something like ṣé rí àwọn tó máa ń laná yẹn, àwọn sógúndogójì tó máa ń gbá àwọn èèyàn yẹn. Ní tẹ́ fi dá wọn mọ̀ ní àkọ́kọ́ náà wọn èyí ní product kankan, wọn èyí ní nǹkan kan tí wọ́n máa ń ṣe jáde, wọn èyí láǹfààní kan tó máa ń ṣe fáwùjọ. Òun ni the easiest way tẹ́ lè fi dá wọn mọ̀. Tẹ́ bá ti béèrè pé kí ni product wọn tán láwọn ò ní product, kí ni service náà láwọn ò ní service, àwọn fowó yín ṣòwò ni àbí kíní kan ni lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kankan tí ẹ fojú rí, tẹ́ ẹ lè gbámú báyìí, tẹ́ ẹ lè tọ́wò, tẹ́ ẹ lè gbọ́sẹ̀ rẹ̀ wò. Ó ṣeé ṣe kọ́ pé gbájú ẹ̀ ni wọ́n. So ẹ wo titiwa yìí, ẹ wo product titiwa, ṣe nípa wà ní product. Then ṣe tún wá rí nǹkan mìíràn tó máa fi mọ àwọn gbájúẹ̀ company, wọn èyí sábà ní physical office. Tí wọ́n bá ní gan ọyọ kan kékeré kan wọ́n ra ní lẹ́sẹ̀ títì, just small shop kan wọ́n wà fọmọ kékeré kan síbẹ̀, so dájọ́ tó ń bá sá lọ ẹ̀ ní lè fi ọmọ ọ̀hún ṣe nǹkan kan. Ọmọ tí ò dá kan mọ̀ wọ́n kàn fi ṣe secretary. You understand? So but our home company, we have offices around the country. A ní ní Ìbàdàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Agbowo complex, a ní l'Èkó number 2 Alẹ́ avenue, bẹ́ẹ̀ náà la ní l'Abuja number 6 Kikuyu close, Wuse 2. So bá ṣe ní ọ́fíìsì physical office lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá ìbò ń bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ilé ìfẹsẹ̀ nílẹ̀ ó dẹ̀ wà register pẹ̀lú federal government. Okay, so ẹ má di ọkàn yín torí pé ẹ ti ṣe kan rí ó wá bù yín lọ́wọ́. Ká fi wé bí ìgbà tẹ́ bá lọ jẹun. I'm now reading from the second paragraph. It says, have you ever gone to a restaurant and had a bad meal? Ẹ máa ń jẹun ẹ ti jẹun ní restaurant rí? Dáadáa. Okay, bí kẹ́ wá jẹun ní ilé oúnjẹ kan nísìn, kó oúnjẹ wọn yẹn kọ́ mọ́ wàá da, kó oúnjẹ wọn mọ́ dùn. Kò mí ìgbẹ́ ẹ̀ ní lọ try àti jẹun níbòmíì mọ́ láíláí. Ṣé ó possible kẹ́ tún jẹun níbòmíì? Dandan mọ̀ nìkan á jẹun níbòmíì. So gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́yìí náà tẹ́ bá ti ṣe network, tẹ́ bá ti ṣe business kan rí, kódà kó jẹ́ genuine network marketing ni wọ́n ṣe jàmbá fún yín, ìyẹn wá báyẹn nìyẹn. Ara àwọn ẹni ibi kọ̀ọ̀kan tó máa ń ba àwọn èèyàn rẹ̀ jẹ́ nìyẹn. Àti pé àwọn míì kì í tẹ́ ṣe genuine network marketing, gbájú ẹ̀ gidi làwọn, sógúndogójì làwọn, wọn ò ní tí wọ́n ń ṣe jáde, wọn ò láǹfààní kankan. So ìyẹn ò ní ká mọ́ gbìyànjú láti tún ṣe business. So have you ever gone to a restaurant and had a bad meal? Did you decide not to go to a restaurant anymore because of it? No, you still have to attend, go to other restaurants. That is exactly the same thing with this business. If you try the business and it failed, you will continue to try until we finally get to where we are going. Okay? Have you ever been on a bad date? Did you decide that dating wasn't
for you. Àbí bí kàtẹ́yìn ní olólùfẹ́ kan bóyá boyfriend àti girlfriend ó wá disappoint yẹn. Àbí ẹnìkan fẹ́ ọkọ rẹ̀ yẹn ò wá dá wọ́n kọra wọn sílẹ̀. Kò mí pé kò lè fẹ́ lómi mọ́ àmì kò mí pé lómi ò dá mọ́. So whatever one tó bá rọ̀ yín lọ́rùn tẹ́lẹ̀ pé ẹ lè fi ṣàlàyé fẹ́niyẹn tí ó yé tí ó relate pọ̀ mọ́ òun lẹ máa lò. These are various examples. Example kan ni pé kẹ́yìn lọ restaurant kó jẹun tí ò dáa kò mí pé kò túmọ̀ sí pé kò ní lọ síbòmíì mọ́. Àbí kéèyàn máa fẹ́ ẹnìkan kẹ́nìyàn wá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ọ̀rẹ́ kò mí pé ò ní lọ́rẹ́ mi mọ́. So Eric Wadi said tẹ́ bá fún wọn ní example méjì ara wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí balẹ̀. The two above gets them to loosen up. Tẹ́ bá ti fún wọn àwọn analogy méjì ó ní ara wọn bẹ̀rẹ̀ sí máa balẹ̀. Ó ní you never know unless you give it a try. You say something pé tẹ́ ẹ bá gbìyànjú ibòmíì wò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa mọ̀ èyí tí ó sunwọ̀n ẹni mọ̀ èyí tó dáa. You've never done network marketing with me. Ṣé mọ̀ pé àwọn kan lẹ bá ṣe tẹ́ ní bad experience yẹn kì í ṣèmi lẹ bá ṣe. But mo fi ń dá yín lójú pé tẹ́ ẹ bá darapọ̀ mọ́ wa ẹ ní any cause to regret. Ẹ wò mí dáadáa ibi báyìí ni mo fi ń ṣiṣẹ́. You are trying to add to your credibility. Ẹ wò mí dáadáa agboolé báyìí ni mo ti jáde. Tó bá léyìn ńlá kan tó jẹ́ family ẹ̀ pé àbúrò lágbájá báyìí ni mo jẹ́ ọmọ ìyá lágbájá báyìí ni mo jẹ́. So that the person will know pé abẹ́rẹ́ tó lókun ń di ni ẹ́. Ilé tó lóko láti jáde. Do you understand? So you say anything that will add to your credibility, that will make people to trust you. Ẹ wò mí dáadáa ọmọ Kwara State ni mí, local government báyìí ni mo ti jáde. Tẹ́ bá béèrè, tẹ́ bá ti wọ ìlú wa, tẹ́ bá ti béèrè orúkọ báyìí, orúkọ dádì mi ni. Kò sẹ́ni tẹ́ bá béèrè wọ́n á gbé yín débẹ̀ ni. You are trying to tell the person that you are not scammer that will run away. Àwọn tí ó bá tọkàn wọn bá when I came to Ìlọrin for the first time and time yẹn gan ni MMM lana tán tó yìn gbóná lára àwọn èèyàn. Torí ẹ̀ sá padà pé MMM ti balẹ̀ jẹ́. MMM sógúndógójì ni so what business do I have with MMM? Àwọn èèyàn ọmọ ṣàbúrú kò síbẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe at every point in time àwọn aláburú máa bẹ wọ́n dẹ̀ máa ṣàbúrú ọwọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó bá ní dáadáa lọ́wọ́ náà àwọn náà gbọ́dọ̀ dúró láti máa ṣe dáadáa wọn. Ẹni tó ní dáadáa lọ́wọ́ tó lóore lọ́wọ́ tó lè ṣàwọn èèyàn láǹfààní kò gbọ́dọ̀ sá nítorí pé àwọn kan ti ṣàbúrú fáwọn èèyàn. So you go further to say this is your time. I'm reading from the second side now, on your right hand side of your screen. This is your time to turn around their negative perception of MLMs. They will be assessing what you know and testing your skills. You got this? Only bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ni ó mọ̀ fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ sí. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà sure 100% sure. You are talking with confidence. You are talking with knowledge. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu yín ó ń sọ làákàyè wọn ó mú wọn ronú dáadáa. Wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ sí rí i pé in táwọn fi ń ṣe skills yẹn kò jọra wọn rárá. Wọ́n mọ̀ pé ẹni táwọn bá sọ̀rọ̀ ẹni tó rí rẹ̀ pé tó mọ tó ń ṣe ni ara wọn bẹ̀rẹ̀ sí máa balẹ̀. They may still ask you one or two more questions láti fi test your ability. When you answer professionally, they may stop talking about bad experience. They may start asking questions about your own company. Things like, okay, mo ti gbọ́ nǹkan tó sọ, kí wá ní ìyàtọ̀ company titi yín pẹ̀lú àwọn èyí tá a sọ yẹn. Okay, bó láti máa wá make owó pẹ̀lú company titi yín. Ẹnìyẹn ti ń show pé àwọn ti wálé nìyẹn. Then ìwọ ló gbọ́dọ̀ handle ẹ̀ dáadáa. But in a situation whereby somebody is empty, he has never given time to personal development, he doesn't attend cell meeting. Tó bá attend the cell meeting, ó kàn join. Kí leader rẹ̀ ló kó join ni, á dẹ̀ gbé fóònù ẹ̀ síbi kan ó ti lọ. Kò dẹ́tí, kò pay attention. So ìjọ tẹ́nìyẹn bá ní láti lo irú ìmọ̀ yẹn ò ní síbẹ̀ láti lò. Láṣẹ máa ń kígbe pé business wa ẹ má fi training ṣeré. Ẹ má fi training ṣeré. Training gangan ni business wa yìí. Tẹ́yìn bá ti ń gba training kó dẹ̀ máa mú lò. Tó máa rí pé tí ń jáde lẹ́nu yín ó show gẹ́gẹ́ bí
professional in the business. Tẹ́ bá rẹ́ni tó mọṣẹ́ kan bí ó ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ó fi mọ̀ yóò ti fi dá yín lójú pé tábà ní purọ́ ọ̀dà pé lágbájá yìí orí rẹ̀ ó ń gbá lórí rẹ̀ business yìí ń jà lórí rẹ̀ gan ni ó mọ tó ń ṣe. Then may further ask you something like say is this kini èyí tó common jù ní Nàìjíríà lónìí tẹ́ bá ń fi network marketing wọ́n ní ṣé àwọn GNID àwọn GND ẹlòmíì ò náà ní mọ bí ó ṣe pé ṣé àwọn GND àwọn GND. Because that was one of the greatest, pioneer companies, so popular, and of course, some people had bad experience with them. But somebody like me didn't have the bad experience with them. I didn't have any bad experience with them. Okay? So, say someone GND, don't come and say someone don't come and kiri ogun. E wa be lo pe. What is GND? I don't understand. Say someone Tianshi, what is Tianshi? Ìdí tẹ́ ṣe ń béèrè kò mí ní pé ẹ mọ̀. Ẹ fẹ́ mọ̀ déédéé tí wọ́n mọ̀, tí wọ́n gbàgbọ́ nípa company yẹn ni. Is this MLM? Say àwọn MLM. Say àwọn network marketing. Àwọn ni pé kí ló ń jẹ́ MLM? Kí lẹ understand pẹ̀lú MLM? What does MLM mean to you? What do you understand by MLM? What does MLM mean to you? Ẹ má conclude pé ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n mean pẹ̀lú question yẹn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ara wọn dáadáa. So that ẹ mọ̀ ọ̀nà tẹ́sí lè fi dá wọn lóhùn. Ṣé àwọn tó ṣe GND, àwọn GND, àwọn GND, àwọn GND, ẹ wá ní kí ni nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ nípa GNLD? Ṣé àwọn company tó mọ̀ ní ká mọ̀ kiri oògùn káàkiri ẹ ti mọ̀ problem ẹ̀ báyẹn. Ẹ wá ní okay, no. Company eléyìí ò ní ṣe pẹ̀lú ká máa kiri oògùn káàkiri. Now imagine ìdí tó ń sọ pé ṣé àwọn GND kankan ká ní pé ìdí tó ṣe ń bèrè pé ṣé àwọn tí wọ́n ní ká máa wáyàn káàkiri. Ṣé mọ̀ pé ìyẹn yàtọ̀ sí ṣé àwọn tí wọ́n ní ká máa kiri oògùn káàkiri. Tó bá pé máa wáyàn ni ẹ lè ṣàlàyé pé níbi bíi náà gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe gbé okòwò alásopọ̀ kalẹ̀. Dandan ni èèyàn gbọ́dọ̀ wá yàn sínú business. Àmọ́ o àwa ní system tá ń gbà pé èrò sínú business wa tó rọ everybody lọ́rùn. So ọ̀nà tá ń gbà ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ láti document sínú manual yìí. Ẹ wá fi modus operandi yẹn fi hàn wọ́n. Ọ̀nà táwa ń gbà rè yàn sínú business wa lóríṣiríṣi èyí tó bá rọ̀ yín lọ́rùn gbogbo ẹ̀ láti ní sínú manual yìí. Do you understand? So once you ask the question, you will have a better idea of why they ask. Ẹ lè mọ̀ kí ni ìdí tó ṣe ń béèrè question yẹn. There are many reasons for the bad experience. There are folks who have given MLM a bad name. What is the nature of your bad experience? Tẹ́ ẹ bá ní bó ti ṣe rí àròjútó ẹjọ́ oríṣiríṣi àwọn company ló wà. Ìrírí táwọn èèyàn dẹ̀ ní lóríṣiríṣi ni. Ẹjọ́ kí ni ìrírí tẹ̀yìn rí gangan, kí ni experience titi yín? Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ara wọn kẹ́ ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ lọ́sẹ̀ dá wọn lóhùn. Ṣé apá bíbí yìí so yé wa dáadáa? This aspect I've just treated now. So yeah, if it is clear, please type clear on the chat box. Is it clear? If it is clear, type clear on the chat box. Type clear. Thank you, Projimba, for following me bomber to bomber. Type clear, type clear. Ẹ jẹ́ ká type clear tó bá ti yé wa. Ẹ gbọ́dọ̀ show confidence. Ẹ gbọ́dọ̀ show authority when you are answering objection. You must not be looking on the floor. You must be looking at the person's eyeballs with confidence. You must be eloquent. O gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kó lágere. O gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ láì fi kan pè kan. O gbọ́dọ̀ máa gbé kalẹ̀ tí ó mẹ́ni yẹn mọ̀ pé onílàákàyè lòun bá sọ̀rọ̀. Fẹ́ pé a máa wà kẹ́fù pé ẹni yìí orí rẹ̀ pé o bó ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ tí wọ́n bá lọ ń sọ̀rọ̀ ẹni àyíkàndé yẹn yẹyẹ ni yíkàndà bí ẹni tí ò ní làákàyè rárá ni wọ́n á wà careful that way. But in a situation whereby somebody came up with one objection, ẹnu rẹ̀ ti ń gbẹ́ pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀.
òun ti ń gbọ́n rìrìrìrì òun ti ń ṣe ní sùúrù ẹja kan ẹ jẹ́ kí n sáré pé leader mi ni ó lè answer question yìí ó sì ti ń bẹ nínú bísínẹ́sì oṣù mẹ́fà ọdún kan nígbà tó ọmọ attend training kò sí kankan tó dá mọ̀. ẹni tí ò bá yé let the person say it no, just type no. Very good, thank God it is clear to everybody. Number 4, part 1 of 4. I don't have time for network marketing. Objection kan náà lélẹ́yìí. Èmi ò ráyè o. Èmi ò mọ̀ tí aráyè à ń gba díẹ̀ sí. Èmi ò ráyè à ń kiri ogun. Èmi ò ráyè à ń máa ń wáyàn kiri. Èmi ò ní time rárá. Do you also get this kind of objection from people? Somebody say no clear. Olanshile Ayomide, are you sure you joined us from the beginning? Are you sure you joined us from the beginning? All right, Champion Olanshile, meet Pro Muhammad. Pro Muhammad will explain better to you. Let's move on. Okay, I don't have time. I don't have time. When time, you can respond with a script. What I'm giving you, they are called scripts. Can understand here, can digest here. Ìjọ táwọn èèyàn bá wá pẹ̀lú objection to relate pẹ̀lú script tí ẹ ti yẹra sórí yẹn, ẹ kàn máa fi dáhùn lóhùn ni. I felt the same way when I got started. I was working full time and working the business part time. Tẹ́yìn bá ní èmi ò ráyè òṣìṣẹ́ ìjọba ni mí, I'm busy gan. Báńkì ni mo ti ń ṣiṣẹ́ mo láti wá ráyè rádaràda. Can you imagine that? Somebody is telling you pé business tó ń ṣe yẹn rádaràda ni. You still must not pick offense. Wọ́n ní ká má jókòó bí wa nínú. Wọn ò mọ̀ ni. Our job is to educate them. Our job is to make them understand what they will gain when they join us. And our job is to help them to take decision to join. So you say, Sogele, ọdún méjì sẹ́yìn, tèmi náà ṣe sọ nìyẹn. I felt the same way. Àbí ọdún kan sẹ́yìn, oṣù mẹ́fà sẹ́yìn, tèmi náà kọ́kọ́ rétò yìí nígbà àkọ́kọ́, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe sọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe feel nìyẹn pé kò possible kí n lè ṣe. Nítorí dáàmì yẹn, èmi náà ń ṣiṣẹ́ full time. Ibi báyìí lèmi náà ti ń ṣiṣẹ́. Àmọ́ ńgbà tí mo wá gbọ́ story ẹnìkan tó ń ṣe dédé iṣẹ́ tèmi náà ń ṣe, mo rí báńkà kan tó ń ṣe bísínẹ́sì tèmi náà tó ń ṣe irúṣẹ́ tèmi náà ń ṣe. Ó wá ń ṣe bísínẹ́sì yìí lẹ́gbàá kan. Wọ́n ní tó bá ti close ibi iṣẹ́ ní máa ń dé nírọ̀lẹ́ bí ó aago 4 ságo 5. Ó dẹ̀ ń ṣe ó ń gba ṣíṣe, ó dẹ̀ make owó ń bẹ̀, inú rẹ̀ dẹ̀ ń dùn. Máa wò pé èmi náà lè máa darí síbi bísínẹ́sì nírọ̀lẹ́ kí n kàn ṣe láàrin 2 hours. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ní kí n gbìyànjú rẹ̀ wò nìyẹn. Ìgbà tí mo wá wọlé tán mo wá rí i pé yàtọ̀ sí pé kí n máa darí síbẹ̀ láti ibi iṣẹ́, mo wá rí i pé àṣegan ọ̀nà wà láti máa rí díẹ̀díẹ̀ ṣe níbi iṣẹ́ mi. Àìmọye àwọn kọ́sítọ́mà wa tí wọ́n máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ mi, tí wọ́n máa ń wò fẹ̀fẹ̀fẹ̀, tí wọ́n máa ń tọrọ owó nísìn, mo máa ń fi bísínẹ́sì yìí ṣe wọ́n láǹfààní ni. So you tell a story, make their objection their reason. Wọ́n ní tẹ́yìn bá fún ẹ ní objection wípé I need time ní ó jẹ́ kóhun lè ṣe. Wọ́n ní tẹ́yìn bá fún ọ gẹ́gẹ́ bí àwáwí yẹn, wọ́n ní ẹ sọ ọ́ di ìdí pàtàkì tó yẹ kẹ́nìyẹn fi ṣe. Ẹ tó bá lóun ò ní time, wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé if you keep doing what you are currently doing, do you think that over the next 5 years you will have more or less time? Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ ní sí tí ò jẹ́ kẹ́ ráyè láti ṣe nǹkan mìíràn rárá. Ọdún 5 sísìn ṣé ẹ rò pé yóò ti fún yín láyè sí tẹ́ pé ẹ ráyè fún gbogbo tó bá wù yín? Àbí ṣé bákan náà lórí àbẹ́ ẹ̀ tún ní ráyè náà in the next 5 years? Can you imagine what it may be like? Next 5 years kọ́dà gan bóyá gan ní tẹ̀tún aráyè rárá mọ́ báwọn. So when somebody you are trying to make them think pé kò sígbà tó máa rọ̀ wọ́n lọ́rùn àfi kí wọ́n decide
There can never be a perfect time for somebody to change his life. So you now say with network marketing, you can leverage your time through efforts of others. Ìdí tá a ṣe ní kẹ́ ẹ máa yọ àyè díẹ̀díẹ̀ sílẹ̀ ni pé ìgbìyànjú díẹ̀díẹ̀ tẹ́ ń ṣe yẹn yóò padà wá di ńláńlá fún yín látara pé àwọn tẹ́ ẹ bá ti pè sínú business tẹ́ ẹ ti kọ́ wọn tí wọ́n ti mọ̀ ọ́ ṣe láì mọ̀ dúró dè yín mọ́ àwọn yẹn gbogbo ìgbà tó bá ń ṣe business fún àǹfààní o fún orí ara wọn yóò mọ fẹ́yìn náà ní àǹfààní bọ́n bá ṣe ń pọ̀ sí níye bẹ́ẹ̀ náà ni àǹfààní tí yín náà sì mọ pọ̀ sí. So over time ẹ wàá rí i pé owó ń wọlé ẹ dẹ̀ tún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkò láti lọ bí tó bá wù yín láti ṣe tó bá wù yín nígbà tó bá wù yín. So ìdí nìyẹn tá a ṣe ní kékeré wá àyè díẹ̀ láti lè máa fi ṣe lẹ́gbàá kan tí ó dẹ̀ dáṣẹ́ yín dúró. So you ask question like, will you be willing to make or trade time for something that can provide you income for life? Tẹ́ bá rí ọ̀nà tí ó ṣùọ̀ fún yín tó wọ́n fi máa wọlé sí àkáǹtì yín láì ṣe làálàá. Tẹ́ bá rí ọ̀nà tẹ́ ṣe máa make owó gidi tẹ́yìn náà lè fi achieve gbogbo dáadáa tó wù yín láti gbèsè. Ǹjẹ́ ẹ ready láti fi àyè díẹ̀ sílẹ̀? What are you doing? You are asking question after you have told a story. Wọ́n ní listen, relate, tell a story and ask a question. So I have told a story about how somebody was doing it on part-time, somebody who is doing the same job with you. Now I am asking a question. Will you be willing to make a trade, to make or trade time for something that can provide you income for life? So when you emphasize and ask questions, what is it that doesn't allow them time? Ẹ béèrè lọ pé kí ni ó jẹ́ ráyè gangan náà tó bá ní iṣẹ́ òní. Ẹ jẹ́ má bínú o, bí èlò ní iṣẹ́ yín ẹ̀ ń fún yín. Bí èlò ní iṣẹ́ yín ẹ̀ ń fún yín. Mo ti rí obìnrin kan, ó ń ṣe iṣẹ́ 15,000 naira. Iṣẹ́ 15,000 naira lóṣù, iṣẹ́ teacher, private school. Ó wá ní every day ni bàbá ilé àwọn bó ti sọ náà ni bàbá ilé wa máa ń fún àwọn ní 500 naira lọ síbi iṣẹ́. Can you imagine that? She's being given 500 naira per day. So it means in 30 days, the woman would have expended 15,000 naira in form of transport. And what she will earn at the end of the month is 15,000. Kò sí owó oúnjẹ ń bẹ̀ o. 500 naira yẹn ó fi ń wọkọ̀ ní o. That is the kind of life of stagnation táwọn èèyàn live. Àwọn ẹlòmíì kan dúró lójú kan wọ́n rò pé àwọn ń lọ síwájú, ẹlòmíì ò mọ̀ pé wọ́n lọ síwájú, wọn ò dẹ̀ ní ronú jìnnà débẹ̀. So ẹ̀yin lẹ máa mú wọn ronú pé ẹjọ́ bí èlò lẹ make lóṣooṣù. Ṣé ẹ máa ń wọkọ̀ lọ síbi iṣẹ́? Okay, iye báyìí lẹ mọ̀ náà lóòjọ́. Okay, tá bá multiply by 10 days, iye báyìí ló jẹ́, by 30 days, iye báyìí ló jẹ́. Tá bá yọ kúrò nínú ibi iṣẹ́ yín, iye tó ṣẹ́kù ni àbí kò tẹ̀ ṣẹ́kù kankan. Ṣé ti rí ìdí tẹ́ fi ní láti wáyè láti máa ṣe kinní kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí ó liberate yín so that ẹ̀ ní máa bá báyìí lọ. Ẹ kàn imagine pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí kẹ́ máa bá báyìí lọ káwọn ọmọ yín wá dàgbà gbọ́njú bá yín. Àwọn ṣẹ́ kan ń bẹ tẹ́yìn bá ń ṣe lọ́wọ́ ọmọ ò gbọ́dọ̀ máa bájú báyẹn ń bẹ̀. Yóò affect àwọn ọmọ yẹn psychologically. Kò ní fún àwọn ọmọ yẹn ní self-esteem. Kò sọ́mọ kan tí bàbá rẹ̀ ọmọ ṣe kọ̀ǹdọ́ nísìnyí for example tí yóò wà proud pé conductor lọ́kàn ní bàbá òun ṣe àbí ọ̀kadà ni bàbá òun ṣe. Àwọn iṣẹ́ kan ń bẹ tẹ́yìn bá ń ṣe kódà kọ́mọ gbọ́njú púpọ̀ báyẹn níbẹ̀. So ìdí tẹ́ ṣe láti fàyè sílẹ̀ nìyẹn tẹ́ ṣe kánmọ́kánmọ́ so that láìpẹ́ ẹ lè fiṣẹ́ yìí lẹ̀. Náà lẹ́yìn náà sọ ẹ ló tẹ̀ tí yín affect ẹ ti yín. So you ask some question. Iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ kò mọ affect tí kò mọ fọwọ́ ba àlàáfíà yín ṣá. Yín affect mi o. Kọ́dà kò síjọ́ kí n mọ̀ lo kinní kan sùn. You let the person ara àdítẹ́sẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ business yìí nìyẹn. Ọ̀dà nísìn ẹ̀ ń lọ ẹ̀ ń bọ̀. Tó bá lọ́la nísìn tó di wítí. Tó di pé apá ò ṣe gbé mọ́ nǹkan tó bá lọ affect ẹ̀ tí yín àbọ̀ lọ affect ojú yín púpọ̀ jù. So ẹ ní láti múra àti pé gan tẹ́ bá wà nínú ètò wa yìí ẹ tún mọ rí oògùn lò tó tún mọ dáàbò bò yín. You make them understand the levity of their not having time. The implication of their not having time.
kìí ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa ń jókòó láti ronú láti gbé nǹkan tó máa ń ṣe kí wọ́n gbé yẹ̀wò dáadáa. You help them to think out of the box. So emphasize and ask question. What is it that doesn't allow them time? Kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣe? Aago mélòó lẹ máa ń report? Aago mélòó lẹ máa ń close? Okay, plan wo lẹ ní? Do they have a plan to change their situation? Plan wo lẹ ní bẹ́ẹ̀ ṣe change ọ̀rọ̀ gbèsè ayé yìí so that kò ní máa bá báyìí lọ, so that àwọn ọmọ yóò ní gbọ́njúmọ́ yín bá níbi business, so that àwọn ọmọ yóò ní sẹ́mi pé táwọn ọmọ yín bá wọ university nísìnyí ẹjọ́ owó tẹ̀ ń make yìí sí ó tó yín láti sanwó admission wọ university. To have free time to themselves. Do they have plan to change their situation, or do they have time to have free time to themselves? How does that make you feel? Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ wa proud. That there is another technical question tí mo máa ń sábà béèrè lọ́wọ́ àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ ọwọ́, that if you ask them, it will make them have a rethink. Àwọn tó máa ń ṣe èmi máa ń busy gan, mo máa ń travel, mo máa ń gbaṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́, mo máa ń gbaṣẹ́ ní Kútúwọ́njí, mo máa ń lọ, mo máa ń bọ̀. Ẹ kàn béèrè lọ́wọ́ pé sir, iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ ráyè yìí, bí ẹ̀mí èlò lẹ̀ máa ń ráwọn ọmọ yín lójúmọ́, mo máa ti lọ bí oṣù méjì mẹ́ta mo lè máa ń rí fámìlì mi kankan. Ẹ wà lẹ́kàn á béèrè pé ṣé ẹ gbàdúrà láti fi iṣẹ́ ilé ọmọ yín lọ́wọ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní táwọn èèyàn ń ṣe níṣẹ́ wọn ò gbàdúrà láti fi lé ọmọ wọn lọ́wọ́. So ask them the question, iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí tí ò jẹ́ ẹ ráyè yìí, ṣé ẹ gbàdúrà láti fi lé ọmọ yín lọ́wọ́? Ẹlòmíràn ọmọ tàka ni pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí n rí tọ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàdúrà láti fi lé ọmọ yín lọ́wọ́, kọ́ dá kọ́mọ yín máa bá yín lórí ẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́, àìfàìmọ̀ kọ́mọ yín náà máa rìn ọ̀nà tẹ́ ń rìn. Tẹ́ ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tètè kó ń bẹ̀, tá a bá yín ṣiṣẹ́ láàrin 2 to 4 years, tẹ́ ẹ lè ní òmìnira ara yín, tẹ́ ẹ ní enough money, kẹ́ ẹ lè fiṣẹ́ yìí lẹ̀, kẹ́ ẹ lè sáàkì ọ̀gá yín, ẹ̀yin lẹ́yìn lọ fìwé lẹ̀. Ara ń táwa ń ṣe níbí ni pé a máa ń ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ so that wọ́n fi lè kó lóko ẹrú. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàdúrà láti fi iṣẹ́ ilé àwọn ọmọ yín lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ẹ ní láti ṣe àwọn ìgbésẹ̀ kan nísìn láti lè fi yọra yín kó ń bẹ̀. Do you want to continue spending all your time building someone else's dream? It is time you devote your precious time towards building your own dreams. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè, ǹjẹ́ ó ní mọ́tò kan tó yẹ pé ó wù yín tọkàntọkàn láti gùn, pé tí mọ́tò yẹn bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín báyìí kò sí dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn? Ó ní irú mọ́tò bẹ́ẹ̀, ó ní Mercy ọlọ́yẹ ni, Mercy ọlọ́yẹ, okay, very good. Ṣé ẹ mọ ètò ń ta Mercy sínsìn tuntun? Ìmọ̀ ọ̀nà àìjẹ́ kí n help yín. Ẹ wá search. You can, okay, how much is an average brand new Mercedes-Benz sold in Nigeria? Google ó gbé jáde nísìn, ṣẹ́tìrì, wọ́n ní ó kéré jù, wọ́n ní 50 million. Ẹjọ́ ṣẹ́ṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí, ṣe lè save ń bẹ̀kẹ́ pàpàrà Mercedes tó wù yín ní 50 million. Níbo ni bó kò possible tọ̀. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi láti yọ àyè sílẹ̀ láti fi ṣe orí ara yín nísìn so that ẹ lè achieve dreams tó wù yín. Ẹ lè béèrè pé àwọn ọmọ yín irú ẹ̀kọ́ wo lẹ fẹ́ kẹ́ fún wọn? Mo fẹ́ kí n rán wọn lọ iléèwé tẹ́mi ọ̀kà, iléèwé ẹ̀kọ́ gíga gidi. Ṣé ẹ ní àìdí àyè tó ń gbà? Ìmọ̀ tẹ́yìn bá fẹ́ wọ Ìlọrin lónìí, ó kéré jù àtowó hostel, owó school fees, owó gbá, owó àwo admission, kò sí ní ọ̀fẹ́ iná 200,000 naira. Ká ní pé kwásù ni ẹ máa múra bí 200,000 naira. Tọ́lọ́n bá wá ṣe ọmọ yín méjì wá rí admission lọ́wọ́ kan náà, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ rò pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ ìṣó lè support ẹ̀? Níbo tọ̀, ìdí nìyẹn tẹ́ fi ní láti fi àyè sílẹ̀. Ṣé àyè máa ráyè yín inú àìráyè náà lẹ́ẹ̀tì yọ àyè sílẹ̀. So àwa máa bá yín plan bó lẹ́sẹ̀ ṣe. A béèrè táìmù wo lẹ máa ń gbaṣẹ́, àwọn owó gbà wo lẹ máa ń wà less busy. Bàtẹ́ bá máa kí ẹ̀sán ìbò gbà náà lẹ máa fi ń ṣiṣẹ́ 24/7. Àwọn bàtẹ́ bá wà less busy yẹn náà la fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín. So how much extra time do you currently have in a week? Ìgbà wo lẹ máa fi ń wà off níbi iṣẹ́ yín? Àwọn olómi ọmọ sọ wípé 24/7 mo máa ń wà níbi iṣẹ́. Lóòótọ́ ni o, àmọ́
ó ní other thing tí wọn ò sọ fún yín wọ́n máa ń wà níbi iṣẹ́ 24/7 but wọ́n máa ń padà ń gba off ok ìgbà wo lẹ máa wá fi ń wà off after every 2 weeks ok ṣe rí gbàtẹ́ máa fi ń wà off yẹn a máa fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹlòmíì máa ní everyday ó dìgbà táwọn ọmọ bá gbọ́ludé tábà ti gbọ́ludé a máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín let them just start somewhere láàárín ìgbà tán bá gbọ́ludé yẹn lẹ́lòmíì yóò ṣe bísẹ̀sì á wá rí i pé àsọ̀hún kan fi ara nagi ibi tóun ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ni àṣẹ bísẹ̀sì better fóun. I have worked with a secondary school teacher that made ×3 of her salary within the holiday period working with us. So you must be on top of the situation. If you really want to answer objection, you must really be ready. Ẹ mọ̀ bígbà tí goalkeeper tó fẹ́ mú bọ́ọ̀lù tó wá dúró sójú goal post ẹ rí bí ó ṣe balance yóò náwó yóò nọsẹ̀ yóò mọ wọ̀tún yóò mọ wòrùn yóò mọ jump safety yóò mọ outside that kind of balance that kind of posture lẹ́gbọ́dọ̀ ní ṣe pé mo wà ńlẹ̀. Do you understand now? I'm a professional. Whatever question, whatever dédé gbogbo objection, I have been trained, I can handle it. So, but make sure you master all of these objections. There are technical things. Tẹ́ ẹ bá ṣe máa ń ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀, àbí tó bá ń wo àwọn tó máa ń ṣe tó ń lísì sí wọn, tẹ́ bá ti rí leader kan tí máa answer objection lọ́wọ́ tó ń ṣe meeting after meeting, ẹ máa wọ́ àga yín jókòó tì wọ́n. Ẹ rí leader kan tó ń ṣe one on one, ẹ wọ́ àga yín jókòó tì wọ́n, ẹ learn. Tó bá ti mọ̀ ṣe tán, wọ́n náà mọ̀ ṣe fún ara rẹ̀. That is how to answer objection. That's how to train yourself to answer objection. I don't have time for network marketing. Still, I don't have time. You said something like, I felt the same way when I got started. A lot of people maximize any spare time in their day to start to design a professional life that will impact the rest of their life. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ń sọ nìyẹn. Àmọ́ gbà tí mo débi mo wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn táwọn náà níbi iṣẹ́ tí wọ́n máa ń lọ, wọ́n máa ń dé sọ́dọ̀ àbíbí. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe business wọn máa ń fi weekend ṣe business Saturday Sunday gan ẹlòmíì fi ń ṣe business yìí wọ́n dẹ̀ ń rọ́ mú lẹ́nu wọ́n rí dáadáa gbèsè bẹ́ẹ̀ náà ṣe yára mi ní brain nìyẹn. Ask questions to identify how the business can fit in to what they are currently doing. Ẹ wádìí pé kí ni dédé tí wọ́n ń ṣe níṣẹ́, ìgbà wo ni wọ́n máa fi ń report, ìgbà wo ni wọ́n máa fi ń close, ìgbà wo ni wọ́n máa fi ń ní off. Ẹ wá sọ wọn pé ṣe ẹ rí táìmù tẹ́ máa fi ń off yìí, táìmù gbà tẹ́ máa fi ń close yìí, kódà táìmù break yìí, á bá yín plan bẹ́ẹ̀ ṣe ra ṣe ní rọrùn tí ò dáṣẹ́ yín dúró. Aside from the time, do you see an opportunity here? Ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ pé káàtẹ̀ kọ́kọ́ gbé ti pé ẹ ráyè ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé sí sẹ́kẹ̀ẹ́ kan. Ẹ lóòótọ́ ẹ jẹ́ ká gbà pé ẹ ráyè rárá. But mo kàn fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín sà. Tó bá ní kí ni question, ṣé mo free, ṣé kí n béèrè lọ́wọ́ yín? Ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́ pé lóòótọ́ ẹ̀yin ò ráyè, ẹ ráyè bẹ́ẹ̀ sí wà yìí. But question tí mo kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni pé ẹ jọ ní tilẹ̀ tọ́lọ́run láì parọ́. Ṣé ẹ rí business tá ń ṣe bí gẹ́gẹ́ bí àǹfààní tó ń change life àwọn èèyàn? So ẹ rò pé ó ń change life àwọn èèyàn ní ti tó tọ́? Ó ń change life àwọn èèyàn, mí náà rí very good. Ṣé ẹ rí bó ṣe ń change life àwọn èèyàn yẹn gan náà la fẹ́ kẹ́yìn náà achieve. Bẹ́ẹ̀ wá ṣe ẹ mọ́ worry. Títí wá ní láti wo ìgbà wo lẹ fi ń wọṣẹ́, ìgbà wo lẹ fi ń close iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ táwa jẹ́nu business yìí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti master rẹ̀, tá a dẹ̀ ti ṣẹ́ pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń ṣe iṣẹ́ oríṣiríṣi. Àwa láàmọ́ bá ṣe bá yín gbé kalẹ̀ tí ò ní paṣẹ yín lára tẹ́dẹ̀ rí dáadáa ṣe, ẹ padà máa wá dúpẹ́ fún wa. Are we together? So it is not, you say something like, it is not a big time commitment to start. Kọ́pọ̀ dandan kẹ́ fi àsìkò ńláńlá bẹ̀rẹ̀. Kọ́lá bó ṣe pé 1 hour náà lẹ bá rí láàrin lóòjọ́ kan àbí 2 hours. So you ask question, can you spare like 3 to 4 hours a week to start to build your financial freedom? Ṣé ẹ lè rí bí 3 hours to 4 hours láàrin ọ̀sẹ̀ kan, bóyá wákàtí kan fún ìjọ́ kọ̀ọ̀kan fúnjọ́ mẹ́ta. Yes.
Many we have been learning so far. Type I'm learning. So fast. Type I'm learning. All right, so mentor is back. Thank you very much. Let's have him on board. Okay. You can proceed, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Still trying to fix the. We can hear you, sir. All right. All right. All right. It's a little bit of network transition. Let me quickly fix that. Then we continue. So I want to believe you can understand this analysis. Do you understand? If you are getting value, please type value on the chat box. If you are getting value, type value on the chat box. Okay. So we must show maturity when you are objection. A gbọ́dọ̀ show maturity. A gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe hanran. A gbọ́dọ̀ sound desperate. You must not sound desperate when you are answering objection. Otherwise, you will lose valuable prospects. You will lose them. Okay. So you ask a question. You ask question like, ṣé ẹ lè rí bí 3 to 4 hours fi kalẹ̀ yọ sẹ́gbẹ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀ kan tẹ́lẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀? Okay? If I can show you a way to get some of your time back by leveraging the effort of others, will you be willing to carve out 7 to 10 hours a week towards these goals? Tí mo bá lè fi ọ̀nà tẹ́ máa gbé gbà. I believe you are hearing me. You can hear me. Tí mo bá lè fi ọ̀nà tẹ́ máa gbé gbà tẹ́ fi rí bísẹ̀sì yìí ṣe pẹ̀lú rọrùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan láwọn ìgbà kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá máa ń ráyè. Bóyá bí ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀, bí ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ àbí weekend. Tí mo bá lè fọ̀nà hàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe tó yẹ pé yóò fi rọ̀ yín lọ́rùn tẹ́sí máa make owó tí ò dáṣẹ́ yín dúró. Ǹjẹ́ ẹ rẹ́dì láti ṣe ìgbìyànjú lórí ẹ̀? Mo rẹ́dì tẹ́ bá ti sọ pé kò ní dáṣẹ́ mi dúró. Then you plan the business around his free period. Okay? Like we have many people that are working in our business and they do it at their own free time. But we just must be careful. When somebody is working and he wants to be doing network marketing, let it not be an arrangement of anytime I have time. No, anytime I have time is no time. That is what they call spare timer. That doesn't work. That doesn't lead anybody to anywhere. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ tó bá fẹ́ máa ṣe business yìí, ó gbọ́dọ̀ sọ pé tó bá dìgbà báyìí ni mo máa fi ń wà off níbi iṣẹ́ mi. Ìgbà báyìí ni mo máa fi ń gba break níbi iṣẹ́ mi. Ìgbà báyìí ni mo máa ń close. So tó bá ti di dédé aago báyìí, mo ti gbọ́dọ̀ ti dé bíbí. Ẹni á sign a commitment form. Táìmù tẹ́ni ẹ bá wá fi sílẹ̀ yẹn, ẹ máa make sure pé kò ní miss ẹ̀. Let there be an agreement between you and that person pé táìmù tẹ́ fún mi, ẹni aago mẹ́ta lẹ máa ń close níbi iṣẹ́ àbí? Aago mẹ́ta ẹ ti máa kó, ẹ ti close níbi iṣẹ́. So láàrin ibi iṣẹ́ yín débi ọ́fíìsì yìí, bí ìṣẹ́jú mélòó ẹ̀rọ kó lè gbà yín? Ó lè gbà mí tó 30 minutes to 40 minutes. Okay, ẹ jẹ́ ká fún ní 1 hour. So ó mìíràn pé ó dájú sáká pé aago mẹ́rin ẹ ti débi, aago mẹ́rin ti pọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká filẹ̀ aago mẹ́rin yẹn. So ó mìíràn pé aago mẹ́rin ẹ ti dé ọ́fíìsì. Very good. So now
ẹ jẹ́ ká mú aago mẹ́rin, so ẹ máa ṣe business yìí ní aago mẹ́rin sí aago mẹ́fà, at least wákàtí méjì every day. Then Saturday, since tẹ́lẹ̀ ẹ lọ bí iṣẹ́ ní Saturday, ó mì pé láàárọ̀ Saturday láago mẹ́jọ ẹ máa débi iṣẹ́, àwọn àjọ ṣe dáadáa. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a bá rí parí ní during the work days, okay, láàárín ọ̀sẹ̀ àwọn á ṣe dáadáa ní Saturday. You plan the business around that person's normal schedule. Ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ raise ọ̀rọ̀ àsìkò, bring it up before they do. A little bit of time each day can actually help you create time freedom to do the things you want and maybe achieve financial freedom. So tẹ́ bá ń yọ time sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀, ó máa ràn yín lọ́wọ́ láti lè mọ rí time sí láti lè ṣe tó bá wù yín lọ́jọ́ iwájú. Kódà ó ṣeéṣe kẹ́ ẹ ní òmìnira ara yín tó pé ẹ ní owó yanturu láti ṣe dáadáa. Ẹni tí ó bá ṣe yẹn, tí ó bá achieve yẹn, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó wà discipline. Àsìkò tẹ́ bá fi sílẹ̀ kò ní mọ yẹ̀. Ẹ ní máa ṣe fòníkúfọ̀ ládìde, ẹ ní máa fúnra yín láwàáwí, ẹ tún ní máa lo àsìkò tẹ́ ẹ bá ti fi ilẹ̀ fún business fún nǹkan míì. So but you don't be too strict about timing. Ní time yẹn ẹ kàn jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ó possible ká yọ àyè sílẹ̀ díẹ̀ láàárín ètò ibi iṣẹ́ yín láti fi ṣe business yìí. Ó dìgbà tẹ́ni ẹ bá ti wá ṣe registration tán, ẹ sọ máa sọ̀rọ̀ nípa the real discipline behind it, the commitment, the consistency and all that. Àìṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn mọ́ wá scare wọn ìwé pé ṣé bí ó ṣe lè kankan ni? Do you understand? Show your prospect that it doesn't take a lot of time by using your call or presentation as an example. That is, that it only takes few minutes of their time. Irú list yìí láàrin 1 hour ẹ ti kọ list yìí tán. Màá kàn fún yín ní message tẹ́ send sí wọn, ẹ lè send message yẹn during the break time yín, àbí lọ́jọ́ Saturday àbí Sunday tẹ́ bá darí church, ẹ kàn send the message yẹn. Then táwọn yẹn bá wá èmi máa bá yín attend sí wọn while you are in your working place. Tẹ́ bá wá dé nírọ̀lẹ́, màá wá fi gbogbo àwọn ibi tí mo bá ṣẹ́dé pẹ̀lú yín, mo máa fáwọn pẹ̀lú àwọn èèyàn yín, màá ṣàlàyé rẹ̀ fún yín. Àwọn nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn nírọ̀lẹ́ tẹ́ bá ti ń close ibi iṣẹ́. This is how you give them the whole map of how things will go. It will become clearer to them. Ẹ gbé fúyẹ́ lára wọn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n rí i pé kì í ṣe is not rocket science. Nǹkan tẹ́yìn mọ̀ ń parẹ́ dáadáa, nǹkan tó clear sí yín ni ẹ̀yin mọ àlùdí àpàdé rẹ̀. Tó má ti wà convinced pé ẹni yìí ó mọ business yìí lóòótọ́, ó mọ àgbékalẹ̀ rẹ̀, ó tẹ̀ ti parí gbogbo ètò bí ó ṣe rọ̀ mí lọ́rùn, they will register. Okay? So that is how to answer objection about I don't have time for network marketing. There's still more about I don't have time and so on. Tẹ́yìn bá ti ń ṣe sí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn ẹ máa learn from other people. You can also do more of your own research, but at least this is enough for you for a start. So tomorrow, by God's grace, we'll continue with I don't have money. Ìyẹn gan is number 1 kókó. I don't have the money to get started. How many of you agree that that is one of the major excuses that people give you in Nigeria here? I don't have money. How many of you believe that is their major excuse? So that I don't have money. Yes, I don't have money. Kò sówó ni, ẹlẹ́dàá yín rí ìbá ṣe business tẹ̀ wá dá púpọ̀. Kọ́dà ó tẹ̀ ti pẹ́ tó ń ti ń pè mí. You know our people the way they sound. Ó tẹ̀ ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń pè mí sí. Ìbá ṣe owó náà ni. Understand? So ọ̀la la máa treat bó lẹ́sẹ̀ handle ẹni tó bá ń complain pẹ̀lú owó. Àwọn tó bá ní owó ni problem àwọn. How do you handle such objection? By God's grace, tomorrow, we're going to be looking at that by God's grace. Are you learning? I believe you are becoming better. You are having, how many of you feel more confident about this business just by this training, just this today's training? Abi, láti gbàtà ti bẹ̀rẹ̀, all this, since you have started joining cell meeting, how many of you think your time, that 1 hour is really adding value? You are really growing in knowledge, in understanding, in confidence. How many of you agree totally that you are becoming a better version of yourself? Now imagine you continue consistently like this. In the next 5 years, you will become entirely new person. You become a very powerful person. You become so great that you'll be attracting great things into your life. You don't pursue success. You attract success by the type of person you become. Okay, so we thank God that as many of us are getting value, you are getting, you are getting better day by day. And this value
tẹ́ bá ṣe ń get ẹ̀ tán yìí àwọn tẹ́ bá ń gbé wọlé sínú business make sure kẹ́ ń pọ̀ ìmọ̀ yẹn sí wọn lára mọ̀ kọ́ wọn mọ̀ tọ́ wọn mọ̀ rè wọn títí táwọn yẹn náà fi dà báyìí àwọn kan ló tọ́ àwa náà táwọn náà ṣe dà báyìí. Some people trained us. I have some leaders that today I continue to pray for them that mentored me in my early, time in network marketing. I have the likes of Alhaji Majid Wurola, the likes of Alhaji Robiu Adepoju, the likes of Mr. Sakasalau, the likes of Ganiu Akim. I have these powerful mentors in my earlier time. And I built upon that. And today, I'm thanking God that with network marketing, I can pay my home bills. I can help my family. I had the opportunity of traveling out. I have achieved great things that many of my mates have not achieved. And I have my freedom. I have my freedom to worship my God, to do the things that my God wants me to do. And it can force me saying to me about anything. Into ba wu mi, to mo ko Ọlọ́run bá fẹ́ ni màá ṣe. Àsìkò orun ò lè tó ní ìsìn tí mo fẹ́ lọ kírun kẹ́nìkan gbé, hey, sit down there. Are you the only Muslim in this organization? Hey, come sit down there. I better finish that job. Ọlọ́run gan mọ̀ pé àwọn èèyàn kan bẹ báyẹn tó pé nítorí pé àwọn èèyàn bá wà lábẹ́ wọn wọn ò ní fi wọ́n sílẹ̀ wọn ò ní tú wọn sílẹ̀ láti ṣe ohun bọ́n ṣe fẹ́. That is why Ọlọ́run sọ pé ẹni tó bá wà lóko ẹrú tásìkò òun bá tó wọn ò ní kọ ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹrú ìpé kò tí lọ kírun. Ẹni tí bá ń bẹ ní civil servant náà àbí tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹnìkan tí ẹni yẹn sọ pé no, you pray during your break time, during the so time. If I did not give you permission, you cannot go. Ọlọ́run ní kẹ́sẹ̀ sílẹ̀ fún wọn. But imagine that kind of captivity. But I thank God today. I wake up anytime I like. I go to bed anytime I like. I have my time to go and worship my God. I do things the way I want. I've ever told you the story of a woman tó ń ṣe block. On produce block tó fi ń kọ́lé. Àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ wọ́n wá gbé wọ́n gbólówó tó ní block tó ń bá kọ́lé wọ́n gbé lẹ́yìn wípé ẹ sanwó 5,000 blocks fún wọn, ẹ sanwó 1,000 blocks fún wọn. Àwọn tó wọ́n wà nínú wọ́n dùn pé yes ẹni tí ń tajà náà ni mo sanwó fún direct. Tó bá pẹ́ ìdàtàn wọ́n wá padà wá wọ́n wá sá owó yẹn sí méjì wọ́n gba ìdajì wọ́n wá ní ẹ̀kàn fún wa ní ìdajì tí ń dá sí pé wọ́n ń jalè pẹ̀lú ẹni tó ń ṣe block yẹn. Ẹni tó ń ṣe block yẹn inú rẹ̀ ò dùn sí. Àmọ́ wọ́n ń fọ́ọ̀sì ẹ ṣe ó ní tóun ò bá ṣe ó ní wọ́n ṣe mítì nílẹ̀ ẹgbẹ́ wọn pé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gbọ́dọ̀ yàdọ̀ ń ra blọ́ọ̀kù mọ́. Ebi ọmọ wa pọ̀ wọn àti fámìlì wọn ó lóun ọmọ wa bẹ̀ wọ́n pé owó tẹ́ ń bù yìí ti pọ̀ ju ẹ dákun ọdẹ jẹ́ kí n supply 800 kẹ́yìn náà fara mọ́ 200 wọn ní rárá 500 náà ní kẹ́ supply àwọn ẹ fún wa lówó 500 kí ló dé ẹ̀yin nìkan lè mọ́ ń dà wàhálà mú ìyá alágbájá kọ́dà tá a bá ní kókó 200 blocks wa kókó 800 wa kó supply 200 ọwọ́ kan ní ó fáwọn. Can you imagine that? But in this business nobody will force you to commit sin. Nobody will force you to do the wrong thing that your soul does not accept, that your doctrine, your religion does not permit. It's a godly business. It's a sharing business. It's a caring business. So please commit to learning on a daily basis. I want to see more of you. And please, as you're attending cell meeting, make sure you're attending cell meeting with your success line to make the business easier for you. See you on the other side tomorrow, inshallah, where we're going to be treating the objection, the almighty objection of I don't have money. I don't have money. See you on the other side. Thank you. Over to you, coordinator. God bless you. Hi, this is so powerful. Say thank you, mentor, in the chat session. Say thank you, mentor. May Almighty Allah continue to elevate you, increase your knowledge, wisdom, and understanding as you are guiding us, leading us towards achieving our dream in this particular organization. Right now, we are going to proceed to the next agenda, which is self-definition. I believe each and every one of us have already prepared to subconscious mind. So leaders, ambassadors, connectors of Dream Life International. Who
are you? I know who I am. Daniel, Who very very Daniel, who are you? Daniel, who are you? Daniel, who are you? Who are you? Daniel, are you? I'm learning Daniel, the network marketing industry. business. are you? Wàhálà sọ̀rọ̀. Ìrìnbọ̀dà ìkìlọ̀ oko wa lásìkò. Daniel, I am a world famous speaker and author. who are you? ọlọ́rọ̀ tàwa. Daniel, Ìrìnbọ̀dà àwọn olóró ọ̀tàdùn. Èmi ni Amóríyá who are you? Creators. Èmi lè láì fi Amóríyá fáwọn Móríyá fún àwọn Móríyá. Who are you? And the The best there ever that we are the best there ever be. ever will mo be. fi dáa jù náà. Ni mo fi ń dájú nínú àwọn tó ti ń bẹ èmi náà.